to analyze it. Okay. Yeah. ఏదైనా డౌట్ వస్తే నన్ను అడగండి. ఆ ఫంక్షనాలిటీ నాకు అనలైజ్ చేయలేకున్నాను అని చెప్పి ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇలా చెక్ చేసాం, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంకేం చెక్ చేయొచ్చు? రాంగ్గా సెండ్ చేస్తే వాటిని నెగిటివ్ కేసెస్ అంటాం, ఇవి తర్వాత చూద్దాం మనం. ఓకే, సో ఈ షీటు, దిస్ షీట్ ఈస్ ఫర్ diagnostic. Please share the screen, sir. Okay. Sessions, diagnostics, session control అని ఒక షీట్ క్రియేట్ చేసి, I have created one sheet for diagnostic session control. Now we can create another sheet. ఇదెందుకు? ECU reset అంటే సారీ, ECU reset. This is for ECU reset for this is another service. Okay, this is another sheet for ECU reset. Now we'll see the test cases. Same guys, simple. ఇక్కడికి వెళ్ళి, so go here, ఇక్కడ కానీ క్లిక్ చేస్తే in this corner, so it will copy complete sheet, then go Control V, bus. Okay, next we have to write test cases for ECU reset. ECU reset లో sub functions ఏంటి? ECU reset, hard reset. Okay, simple. Instead of 10.01 it is 11.01. What is the response? 1.01. And ECU should reset means what? Reset అవ్వాలన్నమాట ECU, both అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇది హార్డ్ రీసెట్. నెక్స్ట్ సాఫ్ట్ రీసెట్. ఈ రెండే ఉంటాయి. we have hard reset, soft reset. Ignition off on ఉంది, we have another one. Generally people will not implement it. Soft reset, so 11.01 11.03 51.03 అంతే. సో మనకి ఇంకా నెగిటివ్ రెస్పాన్సెస్ ఉంటాయి, విల్ డిస్కస్ దోస్ థింగ్స్. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకోటి కామెడీ. సి, if you want to send 11.01, first you should send 10.0, sorry, you should send 10.01. మీరు 10.01 పంపించాలి. You have to send 10.01 and 11.01. Next 10.01 11.03. It means మీరు ఏం చేస్తున్నారు? What you are doing? First you are sending default session. Then in the default session you are checking 11.01. Same way, in the same way, guys, you need to check in extended session also. It means what? 10.03. In 10, first you need to send 10.03, then 11.01. 10.03, 11.03. Again, you have to check in 3 sessions. So here 10.02, 10.02. So 10 అన్ని sessions లో, in default session, in programming session, in extended session, all 3 sessions you need to check this 11 ECU reset. అర్థమవుతుందని చెప్పేది? Got it my point? All the services guys, అన్ని సర్వీసుల్ని అన్ని సెషన్స్ లోనూ చెక్ చేయాలి. You need to check all the services in all sub functions, all sessions. What is that sessions? Default session, programming session, extended session. Okay, right. Got it all? So now today we will see
the videos of 1001, sorry, 10 and 11. 10 చాలా పెద్ద టాపిక్, 11 easy, no problem. So guys, next week please come and collect these videos. Okay, it can help you guys. Complete diagnostics నేను చెప్తున్నాను. 1001 ని సెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ECU? ECU yeah guys, ఫస్ట్ అసలు డయాగ్నోస్టిక్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, ఫస్ట్ వైల్ స్టార్టింగ్ ద డయాగ్నోస్టిక్స్ ఆర్ బిఫోర్ ద స్టార్టింగ్ డయాగ్నోస్టిక్స్, వాట్ టు డూ, ఏం చెయ్యాలి? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు install, or first we need to dump the cdd file. Okay, cdd. See guys, this is Kano. ఈ Kano software లో here, if you, I'll open Kano. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ డయాగ్నోస్టిక్స్ అని కనిపిస్తుందా? యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ డయాగ్నోస్టిక్స్, సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, చూద్దాం. How to add CDD file? What is CDD file? Request guys, you need to send the request guys. You need to request, right? So those things it will available in the CDD file. So మనం ఫస్ట్ CDD file add చేస్తే, if you add the CDD file, you will get, see, this is the left side. If you observe 1001, 1002 ఇట్లా వచ్చాయా లేదా? You got it right. So these things are services and sub functions. We call it is diagnostic console. దీన్ని diagnostic console అని అంటాం. I'll show now. Okay, how to get the diagnostic console, how to get the services, అవన్నీ ఎట్లా అనేది now చూపిస్తాను కెనాయిలో, how to add it అనేది. One second, అది ఆల్ అవుట్. సరే, బిఫోర్ దిస్ వన్, ఓకే, గోయింగ్ టు దట్. సి గైస్, దీనిని డయాగ్నోస్టిక్ కన్సోల్ అని అంటాం. ఇఫ్ యూ డబల్ క్లిక్, if you double click on ఇది TFS guys, this is test feature set, TFS. So I think you also has been developed this one. What level? I don't know. Okay, fine, leave it. అన్లాక్ చేయాలి సార్. అన్లాక్ చేయాలా? ఓకే, see guys, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే, if you observe డయాగ్నోస్టిక్స్ ISOTP సెలెక్ట్, ఫస్ట్ మీరు కంపెనీలోకి వెళ్ళి డయాగ్నోస్టిక్స్ చేయమన్నాడు అని అంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఇది. దెన్ సెలెక్ట్ క్యాన్ అండ్ నెట్వర్క్. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యాడ్ డయాగ్నోస్టిక్ డిస్క్రిప్షన్ అని ఉంది చూసారా, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్, యాడ్ డయాగ్నోస్టిక్ డిస్క్రిప్షన్, CDD, ODX, వీటిలో ఏదైనా ఫార్మాట్ రావచ్చు. యూ మే గెట్ ఎనీ ఫార్మాట్ ఇన్ దిస్, మేబీ CDD or maybe ODX, like that. Select it. Then you will go to and you have to go to your CDD file path. Okay, so file path loki వెళ్ళాలి. This is CDD file. Okay, I'm adding it. Diagnostic description details, please refer, right? Okay, what
I don't know ఎందుకు రావట్లేదు అనేది. ఓకే, let me try. చూద్దాం. Error while loading diagnostic description. Please refer to right window. ఓకే, ఈ రైట్ విండోలో చెక్ చేయమంటుంది. ఏదో ఎర్రర్ వచ్చినట్టుంది సంథింగ్. ప్లీజ్ రిఫర్. సాల్వ్ ద డౌన్లోడ్ లేటెస్ట్. ఓకే, లేటెస్ట్ వన్. ఓకే ఓకే, ఇది నాది ఓల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ గైస్. దిస్ ఇస్ ఓల్డ్ సాఫ్ట్వేర్. Because of that I am getting this error. If we have 14 then we can able to dump. Sorry, we'll see guys, this is diagnostic console. We can send the request from here. ఇక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తాం. నేను చెప్పాను కదా 10.01 సి డిఫాల్ట్ సెషన్ ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్ ఎక్స్టెండ్ ఏం లే, ఎక్కడికి వెళ్ళి డబల్ క్లిక్. ఇఫ్ యూ డబల్ క్లిక్ ఇట్ annually it will go. We'll see that. నేను ఇచ్చే వీడియోస్ ఖచ్చితంగా చూడండి ప్లీజ్. సో డయాగ్నోస్టిక్స్, సో we have to add the file guys. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫైల్ యాడ్ చేస్తాం. ఇది ఆల్రెడీ యాడ్ అయ్యింది. సో ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్. సో వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ సిడిడి ఫైల్. సిడిడి అంటే ఏంటనంటే క్యాండెలా డయాగ్నోస్టిక్ డిస్క్రిప్షన్ ఫైల్. ఇది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం వేసేది. ఫస్ట్ ముందు డయాగ్నోస్టిక్ డిస్క్రిప్షన్స్, అదే డయాగ్నోస్టిక్స్ ఎలా చేస్తామనేది చూద్దాం. సో we will send 10.01 after the file import into the Canoe. You will get like this guys. మీకు ఇలా వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు 10.01 పంపిస్తే వాట్ ఈస్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ది ECU. ఓకే, అయితే ఇవన్నీ ఏంటనంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ the different services which is supported to the particular project. ఆ సపోర్ట్ కి, ఏ సపోర్ట్ కి, దిస్ వన్ నైట్ విజన్ కెమెరా NVPM అనే ప్రాజెక్ట్ కి సపోర్ట్ చేసే సర్వీసెస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ విల్ సపోర్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, చూడండి. సి డయాగ్నోస్టిక్ సెషన్ కంట్రోల్, ECU reset, security access, full screen, correct. Diagnostic session control, ECU reset, security access, communication control, DTS settings, identifier and 22 DID. Even engineering parameters adi kuda. IO control 2F, write data identifier, tester present, memory means what? DTCs related. Okay, control DTC settings 85. So different services or supporting. Okay, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. విల్ సీ. సో ఇక్కడ ఉండేవన్నీ కూడా, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ అండ్ సపోర్టెడ్ ఫంక్షన్ సబ్ ఫంక్షన్స్ గైస్. ఓకే, see now we are sending 10.01. Now we'll show. సో రన్ చేసి, సో యూ హ్యావ్ టు రన్ హియర్ అండ్ సెండ్. డబల్ క్లిక్, ఏం లేదు, దీని మీద డబల్ క్లిక్ ఇస్తే చాలు. ఇఫ్ యూ డబల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, డిఫాల్ట్ సెషన్, సి ఇక్కడ ఒక ట్రేస్, ఆ ట్రేస్ లో డేటాను చూసుకుంటాము. ఓకే, సో ట్రేస్ విండోలో డేటాను చూస్తాం. సో డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చాం. ఇఫ్ యూ డబుల్ క్లిక్ హియర్ ఆర్ దాని మీద క్లిక్ చేసి ఆర్ క్లిక్ ఆన్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్, యూ విల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్. ఏం రెస్పాన్స్? పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అని ఇక్కడ వచ్చిందా లేదా? యూ గాట్ ద పాజిటివ్ రెస్పాన్స్, రైట్? డిఫాల్ట్ సెషన్ స్టార్ట్, పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం. విల్ గో హియర్ అండ్ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ దెన్. Now we'll analyze it.
ఏం సెండ్ చేసాం? వాట్ వి సెంట్ 1001 కదా. వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ హియర్? 50 01 00 32 01 F4. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? 5001 అనేది పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ 0032? ఏంటి గైస్? రాకేష్, వాట్ ఈస్ దిస్? P2 can server max. కరెక్ట్, కరెక్ట్, ఎస్. అక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసి చూద్దాం. విల్ సి ఎక్స్పాండ్. Guys, this is message ID, guys. Can message ID. If you observe, see 18DAF1 16 9 9x అనేది response. This is response. But what is the request? 18DA699F1x. ఇక్కడేమో 9x, ఇది F1x. Request to send the request means for the 1001 ఒక మెసేజ్, రెస్పాన్స్ ఇంకో మెసేజ్ గైస్. ఇదేంటనంటే వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ద వీడియోస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ని యాక్సెస్ చేస్తూ, వైల్ యాక్సెసింగ్ ద ప్రాజెక్ట్, యాక్సెస్ చేస్తూ ECU కనెక్ట్ చేసి, ఆఫ్టర్ ద కనెక్షన్ ఆఫ్ ECUs అండ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ మీన్స్ వీఆర్ సెండింగ్ ది డయాగ్నోస్టిక్స్ సెషన్స్ అండ్ వీఆర్ చెకింగ్ ది పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్. చెక్ చేస్తూ చెప్పినది గైస్ ఇది. ఓకే, ఇది నైట్ విజన్ కెమెరా మాడ్యూల్. See guys, మీరు కానీ ఎక్స్పాండ్ చేసి చూస్తే, ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ ఇట్, now we'll see. ఎక్స్పాండ్ చేసి అసలు దాంట్లో ఏముందో చూద్దాం. విల్ సీ now. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎలాబరేట్ గైస్. మనం వాట్ ఈస్ 1001 అని అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, see what is the length of data? What is length guys? 1001. Any byte live, how many bytes? 2. Okay, this is DLC guys. Length of data, we call it is data length. Okay, ఎంత వాడుకుంటున్నామని. సో రిగార్డింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ డిస్క్రిప్షన్. దాని గురించి కంప్లీట్గా వివరణ కూడా ఉంటుంది, చూద్దాం. సి సర్వీస్ SID రిక్వెస్ట్ మీన్స్ వాట్? సర్వీస్ ID రిక్వెస్ట్ 10, డయాగ్నోస్టిక్స్ సెషన్ టైప్ 01, అంటే క్లియర్ కట్గా. సో విల్ గెట్ ద వెరీ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నౌ విల్ సీ ద రెస్పాన్స్. ఏంట రెస్పాన్స్? 50 ఏం చెప్పాను? పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. ఐ సెడ్ 50 ఈజ్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ కదా. సో 10కి +40, 10 + 40 50. What is 0101 means? Default. So we have ఒక్క నిమిషం గైస్. చెప్పన్నా, బిజీగానే ఉన్నా. దానికి వేసానే. ఓకే, సైన్ సంతకాల. అనా ఆ డాక్యుమెంట్ ఏమన్నా ఉంటే ఫోటో తీసి పెడితే నేను ఇక్కడ ప్రింట్ తీసి పంపిస్తాను. స్కాన్ ఏమన్నా ఉంటే. నేను అనేది ఏమనంటే, ఆడేమైనా ఫిల్ చేసినవి ఉన్నాయా? ఫిల్ చేసింది ఉందా అంటున్నా. పేరు ముందరేయాలే. కొరియర్ చేస్తావా? నేను కొరియర్ చేస్తాను. ఓకే,
మొత్తం ట్రై చేయొచ్చు చేయొచ్చు. ఎవరు వాళ్ళతో వద్దులే, వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడదాం వదిలేసి. తర్వాత నువ్వు వచ్చాక ఇచ్చి మేము ఇస్తాము, డబ్బులు ఇస్తాను సరే, మళ్ళీ మాట్లాడతాను నేను క్లాస్లో. Sorry guys, yeah. So if you go to that data and elaborate, you can observe. Elaborate it. See, expand and ఉంటుంది. We'll see. 50 positive response. Service ID response. This is response. Sub function. This is actually 0032. 0032 means what? 50 milliseconds. If you want to see in calculator also, 50 milliseconds. 01F4 means what? 5000 milliseconds. నా project లో ఏం చెప్పాను, what I said, it is 10 milliseconds, 100 milliseconds. In this project, what is that? 50 milliseconds, 5000 milliseconds. Got it? Depends on the project, it can change. Need not to worry about it. Okay. అర్థమైందా guys? All? yes, sir. Okay. So even based upon this document also. So 5001. So ISO standard document prakaram, based upon this ISO standard document also, we'll go and see the 10. How to send 10? What is the response? See. So we will send 1001. Then we'll get the positive response. See, 50 sub function. First byte lo emosthundi. What is what we'll get in the first byte? 50. Second byte, sub function. From 3 to 6. From 3 to 6. So that is actually P2. How many bytes, guys? 4 bytes of data. 3 to 4, 6. So it ఏమొస్తుంది, what will get? Session parameter record అని వస్తుంది. Will get the session parameter record. What is that? P2 star P2 can server time, P2 star server time. See, session parameter means P2 server max, P2 star server max, guys. 4 bytes of data. అది వస్తుంది అనమాట. Now we will send 1003. First time send చేసాం, what we sent 1001. తర్వాత after that, guys చూడండి, first we sent 1001. తర్వాత 1003 send చేస్తే, if you send 1003, this is 1001 and 5001, this is the response. 5003, if you observe, మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే 0032, 0032, 01F4, same or not?
See guys, ఈ P2 server star, P2 server time or P2 can server time, P2 star can server time is same for default session, programming session and extended session. అది నేను చెప్తున్నాను. I am explaining that actually. I'm trying to explain. Got it? Now we'll see another one. See here actually now we are in the extended session 10.03 in send చేసాం. Just we sent 10.03 extended session guys. Okay. Now I want to go to programming session. It means 10.02. If you send 10.02, you should get 50.02. Kada? You should get. Now we'll try this. Now we'll see 50.02. Now we are sending 10.02. Wait guys, 1 second. Now we'll send programming session. See, double click. మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. If you observe, ఇప్పుడు బాగా గమనిస్తే if you observe, you got a negative response. What is this? 7F 1078 అని వచ్చింది. What is this? ఇది వచ్చాక after this one we got the positive response. It means మీరు రిక్వెస్ట్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. You have sent a request properly, but response is pending అని అర్థం. So 78 means response is in pending. కొంచెం టైము. ఇట్ మీన్స్ ఇక్కడ చెప్తాను వినండి. సి గైస్, ఇప్పుడు నవ్ యు ఆర్ ఇన్ 10.01. నౌ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇఫ్ యు సెండ్ 10.02, if it takes more than 10 milliseconds, it means to enter into programming session, if it takes more than 10 milliseconds, then you will get the negative response from the ECU. దీని నుంచి ECU నుంచి నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఫస్ట్ you will get the negative response, then you will get, later you will get the positive response guys. First you will get negative response. What is that negative response? 7F 1078. It means దాని అర్థం ఏంటనంటే, అరే నేను ఎంటర్ అవుతున్నాను, ఐఎమ్ ఎంటరింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైం. హౌ మచ్ టైమ్? ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 10 milliseconds. దట్ ఈస్ వై యూ గోట్ 78. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే you will get negative response. అది అయ్యాక then it can enter into programming session, then you will get the positive response 50.02, same P2, same data 000A 54 అని వస్తుంది. ఓకే చూడండి, ఫస్ట్ he is trying to send 10.02, he got 7F 1078 because why ఎందుకు చూడండి ఇక్కడ, if you observe, it took 200 seconds guys. It took 264 milliseconds. What is actually minimum time? 50 milliseconds. ఇందాక చూపించాను, I have shown. See here. ఇదిగో 50 milliseconds. So 50 milliseconds has been exceeded to 200. అందుకని వచ్చింది మీకు ఈ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్. Because of that you got the negative response. But this 200 milliseconds is less than this 5000 milliseconds, right? So problem లేదు. There is no problem. But it exceeded the 50 milliseconds. 50 milliseconds కన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకునింది. But you got the positive response also. First you got the negative response, later you got the positive response. First you got the negative response, later you got the positive response. ఎందుకు negative response? Why you got the negative response? Because this time is more than P2 can ECU max. అర్థం అవుతుందా guys? Got it? All? Hello?
సార్ అర్థమైందా? ఓకే ఓకే సార్. మళ్ళీ వీడియోలు చూడండి ఒకసారి. Yes. నెక్స్ట్. So this is actually now to see extended session. Sorry, not extended session, tester present. So what is tester present? What is the use of tester present? See guys, generally we can send default session, extended session, anything. Okay, to the ECU. Good. So if you send 10.01 first, now the ECU will be in default session. ECU is in default session. So తర్వాత ఏం చేస్తాం, will send 10.02 or 3, anything guys. So ECU will enter into extended session. Good, super. But how much time it will stay? ECU will stay in 5 seconds only in the extended session. To continue this session, we will send 300. ఇలా సెండ్ చేస్తాం. ఓకే, టు కంటిన్యూ ది ఎక్స్టెండెడ్ సెషన్. ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ సెండ్ 3, మీరు కానీ పంపించకపోతే ఈసీయూ డిఫాల్ట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. ఏందమ్మా, ఈసీయూ డిఫాల్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో యూ కాంట్ ఏబుల్ టు డూ అదర్ ఫంక్షనాలిటీస్. దట్ ఈస్ అ రీజన్. ఏ కృష్ణవేణి, వెయిట్ 1 సెకండ్ గైస్. ఏ కృష్ణవేణి తీసుకెళ్ళి, నేను క్లాస్ తీసుకుంటున్నా. రే ఏ అమ్మ, మీ దగ్గర పో, మీ అంట. సో ఇఫ్ యూ డి నాట్ సెండ్ 3, 1 సెకండ్ గైస్. హలో, క్లాస్లో ఉన్నాను, ఒక 10-20 నిమిషాలు. ఎస్ గైస్, సారీ. సో 3 సెండ్ చేస్తే మీరు పంపించే ఎక్స్టెండెడ్ సెషన్లోనే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకేనా? ఈవెన్ 2, ఇఫ్ యూ సెండ్ 2 ఆల్సో, ఇట్ విల్ స్టే programming session, but it can continue only 5 seconds. Otherwise, after 5 seconds, it can enter into default session again. Mali default ki వెళ్ళిపోతుంది. So you can't able to do some other functionalities if it again re-enters into default session. That is the reason we can send 3 guys. Okay, right. It's important. 1 second. ఇండియా వచ్చావా? ఎప్పుడు వచ్చావు ఇండియాకి? బాబా నేను ఒక 10-15 నిమిషాలు చేయనా, అంటే క్లాస్లో ఉన్నా, ఫ్రీగా మాట్లాడదాం నీకు. సారీ గైస్, కాల్స్ గైస్. ఇంకోటి చూడండి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెల్ 22 F186 సెండ్ చేసాం. వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఐఎమ్ నాట్ జంపింగ్ ఇన్ టు అనదర్ టాపిక్, ఇదే టాపిక్లో ఉన్నాను. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? వీ కెన్ సీ వాట్ సెషన్ ద ఈసీయూ ఈజ్. మనము ఈసీయూ ఏ సెషన్లో ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఏబుల్ టు నో విచ్ సెషన్ ద ఈసీయూ ఈజ్. సో ఇఫ్ యూ సెండ్ 22 F186 అనే డిఐడిని పంపిస్తే, సి హియర్ 22 F186. F186 means this is DID guys. If you send this one 62 F186 01. 01 means what? Now you are in default session. Okay. Now you are in default session. If you observe this,
1 means what? Default session. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే now we have sent 3e. 3eని సెండ్ చేస్తున్నాం. Now we are sending 3e. 3eకి రెస్పాన్స్ ఏంటి? What is the response? 3e plus 47f. Okay, now we are sending. Now first, for example, now first we are in 10.01 means default session. Now we are sending 3e. 3e means what? Tester present. 3eని సెండ్ చేస్తున్నాము. Default లోనే ఉన్నాం. Now we are in default, no problem. Later తర్వాత, so later we can send 10.03 or 10.02. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా పర్లేదు. In 2 anything is fine. So now we'll send extended. ఇప్పుడు now we will check 22. సో మనకి ఎక్స్టెండెడ్ రావాలి. We should get extended session, guys. We should get extended session. F186. So if you observe F186 03. ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే 3 is for to continue the current session. You are in extended session or maybe programming session, anything. So we should use 3e, guys. 3e ని కానీ సెండ్ చేస్తుంటే if you send 3e, then you can stay continuously in the current session. Current session లో మీరు కంటిన్యూగా ఉంటారు. Got it all? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సింపుల్. దాన్ని టెస్ట్ చేసుకోవాలి అంతే. మీరు ఏం లేదు. మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ 10.01. గుడ్. దెన్ సెండ్ 3e. 3eకి ఇక్కడ సి టు సెండ్ 3e in the Kano you have one option, guys. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ చిన్న ఐకాన్ ఉందా? యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ఐకాన్. దీని మీదకి వెళ్ళి క్లిక్ చేసేసారి. ఇఫ్ యూ క్లిక్ దిస్ వన్, ఆటోమేటిక్లీ 3e విల్ ట్రాన్స్మిట్. నో ప్రాబ్లం. కంటిన్యూస్లీ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ ఫర్ ఎవ్రీ 4 seconds. ప్రతి 4 సెకండ్లకి ఇది వెళుతూ ఉంటుంది. వై? నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. వై 4 seconds, గైస్? వై 4 seconds మీరు చెప్పండి. ఫర్ ఆల్రెడీ ఎవ్రీ ఎక్స్టెండెడ్ సెషన్ లో 4 seconds సెట్ చేశారు సార్. 5 seconds మాత్రమే ECU. కరెక్ట్. ECU విల్ స్టే. నువ్వు ఎలా చెప్పాలి రాకేష్? యూ గాట్ ద కంటెంట్ బట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డెలివర్ ప్రాపర్లీ. సి మీరు ఏం చెప్పాలి? ఎక్స్టెండెడ్ సెషన్ విల్ స్టే 5 seconds. సో బిఫోర్ 5 seconds వీ నీడ్ టు సెండ్ 3. కరెక్ట్. అది ఎక్స్టెండెడా ప్రోగ్రామింగ్ ఎనీథింగ్, గైస్. ఓకే, అది చెక్ చేస్తాం మనం. వీ హ్యావ్ టు చెక్. అది పంపించి ఆ సెషన్లోనే ఉన్నామా, గంట తర్వాత చెక్ చేసిన ఆఫ్టర్ 1 hour ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ కరెంట్ సెషన్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ 3 or 02. Sorry, extended session or programming session. After 1 hour also, if you send 3e, you should stay in the current session. The current session, for example, you are in an extended session. Yeah, you have to be in extended session. If you are in a programming session, you are sending 3e and you are enter into programming session. After 1 hour also, it should be in a programming session. అది నేను చెప్పేది. ఓకే, అది చెక్ చేయాలి. 3eకి టెస్ట్ కేసులు రాయాలి. సో మీకు ఇవాళ మీకు నేను ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటనంటే టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ 3e22. సింపుల్గా రాయండి. ఎలా రాస్తారు? హౌ టు రైట్? సి 22. You can take some DIDs. Yes, for example, F186. This is DID. This is DID. So F186. What is the response? Like 62. F186. Generic way lo రాయండి. You can write generic way. 01 default or maybe 03. ఇక్కడ XX అనివ్వండి. This is data, guys, actually. Next, take 22. F1 some 82. Anything is fine.
So you could able to explain it. ఇది DID 62 F1 82 some data అని చెప్పండి చాలు. Some data. Okay. ఇలా రాయాలి. You have to write the test cases, but it should be very proper way, like ignition 12, ignition on, car mode normal, enter into default session, then 22 అలా రాయాలి. You have to write like that. Even 3E also. Even 3E also. 22 కి రాయాలి, 3E కి రాయాలి. Got it? All? ఎస్ సార్. రేపు 22 చూద్దాం మనం. 11 22. Then 19 ఉంటుంది. We can wind up 19 and 85 చూసేసి wind up చేసేసి నెక్స్ట్ ఫ్లాషింగ్ చూద్దాం. We'll see flashing. We'll complete those projects. So ఇదేంటి తెలుసా? This is actually we are testing camera module, guys. So night vision camera diagnostics ఇది. Complete videos ఉన్నాయి. So we have diagnostics videos. Please come and collect the videos and please see this. చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను. అప్పుడు అవైలబిలిటీలో ఉన్నది చెప్పగలిగాను. సో ద సేమ్ వీడియోస్ యూ కెన్ యూస్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇఫ్ యూ సీ దోస్ దిస్ థింగ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ వెల్, గైస్. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ ఇది మోస్ట్లీ రేపు ఎల్లుండి కల్లా అయిపించేస్తాను. సో నెక్స్ట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ బాడీ కంట్రోల్ మాడ్యూల్ అండ్ క్యాపెల్. సో క్యాపెల్ ఆల్సో ఐ కెన్ స్టార్ట్ స్లోలీ. It takes 2 days, that's it. Please come next week, all the people. So we will discuss all the things and we'll wind up in the next Saturday, Sunday. Okay? ఓకే సార్. ఆ సిడిడి ఫైల్ ఎవరిస్తారు సార్? Company will office. give the CD file. Yeah, ఓకే no ఓకే. problem. ఇట్ మీన్స్ డెవలపర్స్ సార్? Not developers. We'll get from some team, diagnostics team. Gen developers, and yeah, those are also part of development. ఓకే ఓకే సార్. కాల్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి. యూ కెన్ అటెండ్. ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసి లైక్ చేద్దాం. ఇన్ఫోటైన్మెంట్ కూడా ఉంది మనకి. ఇన్ఫోటైన్మెంట్ 2 days ఇట్ విల్ టేక్. వెరీ ఫాస్ట్, అది పెద్ద కష్టం కాదు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ HMI అండ్ మీడియా, దట్స్ ఇట్. ఐ విల్ గివ్ టెస్ట్ కేసెస్, ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ టెస్ట్ కేసెస్. ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, సో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్. ఓకే, ఓకే సార్. గో త్రూ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే గైస్, 100% నెక్స్ట్ వీక్ అయిపిచ్చేస్తాము. ఆ బాడీ కంట్రోల్ మాడ్యూల్ అనేది ఏంటంటే యూ క్యాన్ అటెండ్ జస్ట్ 2 days. నేను వేరే వాళ్ళని అడగాలి బాడీ కంట్రోల్ మాడ్యూల్ చెప్పడానికి. విల్ సీ నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ ఆన్లైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దట్ పర్సన్. అంతలో మీరు ప్రొఫైల్ మీరారెడ్డి గారు. కరెక్ట్. సో అంతలోపు యూ క్యాన్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్, నో ప్రాబ్లం. అది వింటే చాలు, మీరు దానికోసం వెయిట్ చేయవల్ల. నో నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ దట్ బాడీ కంట్రోల్ మాడ్యూల్. యూ కెన్ కీప్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, క్లస్టర్, అడాస్, దిస్ థింగ్స్, ఆర్ ఈ బాడీ కంట్రోల్ మాడ్యూల్ అనే ప్రొఫైల్లో పెట్టేసి జస్ట్ ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, మీన్ వైల్, and then he comes and he'll explain the body control module, then you can join. Then you can go for the interviews. అర్థం అవుతానని చెప్పేది? Yes sir. Okay, thank you. Okay guys, thanks. Please fees రెడీ చేసుకోండి. ప్లీజ్ డోంట్ లేట్. నెక్స్ట్ వీక్ కామ్ 100% అయిపించేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్. Be with fees, guys. Thanks.